السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يكون كلشي على خير بخير. إذا نكملوا التصحيح ديالنا ديال الامتحان ديال مادة التخصص ديال السنة الماضية، وكالعادة غنشرحوا دروس جد مهمة. داكشي علاش make sure you stick around till the end of this video. إذا بقينا في السؤال 51 and it says choose the correct option to complete the sentence. We reduced the prices by 30%. The other companies followed, like we did, hand in hand, all together, or suit. Then the right option is suit. We say follow suit. We reduced the prices by 30%. The other companies followed suit. So هنا في هذه الحالة follow suit is an idiom and it means to do the same thing. يعني فاش كنقولوا follow suit فكنعنيو to do the same thing. إذا أنا في هذه الحالة we reduced the prices by 30%. The other companies followed suit, which means the other companies did like we did. Okay? The other companies did like we did. For example, my friend started going to the gym and I decided to follow suit, which means I decided to do the same thing. So follow suit, it means to do the same thing, right? Okay, so the right answer is suit. إذن السؤال المولي كيقول fill in the blank with the right adverb particle. The kids were all at the dining room waiting for their mom to dish. إذن عندنا up, عندنا in, on or down. Right, so the right option is the first one, up. Okay, we say to dish up. Dish up is a phrasal verb and it means to serve a meal. Okay, so here the kids were all at the dining room waiting for their mom to serve the meal. Waiting for their mom to dish up, which means waiting for their mom to serve the meal. إذن في هذه الحالة the right option is the first one. السؤال الموالي كيقول which of the following is a notion? Requesting, apologizing, telling the time, or talking about jobs. إذن قبل ما نجاوبوا على السؤال, what do we mean by a notion? So basically a notion is a concept or an idea. Therefore, telling the time is of course a notion. Why? Because it has to do with the abstract idea of time. We all know that this notion of time can vary depending on individual perception. And that's why it has been the center of interest for scientists and linguists. Okay? So this notion of time is very interesting and it has been the center of interest for many linguists and scientists. And by the way, there is an interesting article that has been published on the BBC website that attempts to explain how the language we speak can influence our perception of the notion of time. So I'll leave a link to it in the description if you want to check it out. So هاد notion ديال time is very interesting وكاين دراسات اللي بينات باللي كاين علاقة وطيدة ما بين اللغة والتايم يعني الوقت. يعني كاين شي قبائل مثلا في شي بلايص اللي عندها مثلا في اللغة ديالها كتأثر على البرسبشن ديالها of time. الاستيعاب ديالها أو الفهم ديالها أو النظرة ديالها للوقت كتختلف علينا حنايا مثلا بسبب اللغة. Okay? So الجواب ديالنا again هو telling the time. Of course, telling the time is a notion. Okay, so let's move to the next question. السؤال كيقول what is the correct meaning of the maxim of quality in a conversation? Speaking the right amount, being relevant, speaking the truth, being clear.
إذا هنا كنهضروا على الماكسيمز أو على conversational maxims. اوكي الناس اللي قراو pragmatics غيكونوا familiar with this notion. So هنا قبل ما نجاوبوا على السؤال again as usual خصنا نعرفوا بعد هاد الماكسيمز اللي عندنا ضروري خصنا نشرحوهم لان بزاف منكم سولوني هاد السؤال هذا. خصكم هادو من الحوايج اللي خصكم تعرفوهم لان تقدروا تحطوا في ليكزام ويحطوا لكم شي ماكسيم بحال هذا. فاحنا غنشرحوه كما العاده بواحد الطريقه بسيطه ونعطيو امثله باش نفهموا هاد الماكسيمز هادو. اذا عندنا كاين 4 ماكسيمز هما اللي غنشوفوا. اذا قبل ما نشوفوا هاد الماكسيمز هادو نعطيو بعدا واحد التعريف بسيط لهاد الماكسيمز هادو. شنو هما يعني شنو هما هاد الكونفرسيشنال ماكسيمز؟ basically conversational maxims are a set of principles and rules that describe how we communicate in conversations, right? يعني هما بحال نقولوا واحد الرولز واحد القواعد اللي كيغايديو لنا التواصل ديالنا. يعني الا بغيتي مثلا فاش تكون كتواصل مع شي واحد يكون داك التواصل ديالك effective ويكون تواصل فعال، فكاين واحد القواعد اللي خاص نورمالمون الانسان يحترمهم. اوكي وهما اللي غنهضروا عليهم دابا. يعني هاد الماكسيمز هادو simply هما واحد set of principles that describe how we communicate in conversations. إذن كما قلنا هم واحد set of rules and principles. اوكي اللي كيديروا they describe how we communicate. اوكي so نبداو ب the first one واللي هو the maxim of quality. Okay, so اش كنعنيو بهاد الماكسيم of quality? Okay, so this maxim pertains to speaking the truth and providing accurate information. إذن هذا هو أول ماكسيم عندنا واللي هو عنده علاقة ب speaking the truth. يعني فاش كنقول the maxim of quality عنده علاقة ب يعني فاش تكون كتواصل يعني حاول ما أمكن داكشي اللي كتقول خصو يكون accurate وخصو يكون correct. اوكي سو نعطيكم واحد المثال باش تفهموا هاد الماكسيم كتر لأن ديما هادشي كيتفهم عن طريق الأمثلة أحسن. example إذا نجي ناخدو واحد يعني حوار ما بين واحد جوج الأشخاص. اوكي عندنا A and B. اوكي سو هاد الشخص A شنو قالو؟ هنا في هاد الحالة عطاه واحد السؤال وقالو is the store open? Is the store open today for example? اوكي في هاد الحالة سبيكر بي شنو قالو؟ جاوبو قالو يس، مع العلم ان هاد السبيكر هذا ما عرفش ما عندوش فكرة واش داك المحل راه محلول او لا مسدود، يعني ما متأكدش. so هنا speaker B isn't certain. so في هاد الحالة هادي هاد السبيكر هذا عطا واحد الجواب اللي هو قال له راه ستور راه يعني راه open today despite the fact that he is not certain. هو ما متأكدش، يعني كاين احتمال كبير انه يكون داك المحل ماشي open وغيكون هنا في هاد الحالة هادي he is not being accurate and he is not being correct. so هنا في هاد الحالة شنو كنقولو؟ so هنا we say that يعني في هاد الحالة we say that speaker B has violated the maxim of
quality by not ensuring the truthfulness and the accurateness of his response. Okay? إذا في الحالة كما قلنا we say that speaker B has violated the maxim of quality by not ensuring the truthfulness and accurateness of his response. واخا ما كانش هو متأكد جاوب واحد الجواب كان نورمالمون خصو يقول له I'm not sure. اوكي I'm not sure باش يخلي الاخر يعني الاختيار انه يمشي ويتأكد او لا باش يقول له انه yes ولكن هو فهنا في هذه الحالة كنقولوا has violated the maxim of quality لأن هذا الماكسيم عنده علاقة ب speaking the truth. وهنا فوقاش حنايا كنكونوا able to speak the truth هي فاش كنكونوا عارفين the truth يا إما عارف يا إما ما عارفش. There is no in between. إذن هذا غير مثال بسيط باش تفهموا هذا الماكسيم هذا. دوزو next one واللي هو the maxim of quantity. Okay, عندنا quality وعندنا quantity. إذن في هذه الحالة شنو كنعنيو بالماكسيم of quantity? Okay, so this one has to do with providing the right amount of information. Right? Okay, so it has to do with with providing the right amount. يعني غير بسمية quantity. إذا شنو كنقصدو بهاد الماكسيم هو فاش تكون كدوي ديما حاول تكون الإجابة ديالك فيها enough information. ما تكونش كما كنقولوا بالدارجة كتبيع الهضرة كيكونوا الأجوبة ديالك قصار short وما فيهمش enough information. فأنا في هاد الحالة هادي ما احترمتيش هاد الماكسيم هذا. اوكي نعطيكم مثال بسيط. اوكي again عندنا جوج ديال السبيكرز. مثلا عندنا محمد عندنا إلياس. نعطيو لهادو اسماء. لنفترض محمد سول إلياس وقال له do you know where the library is مثلا. اوكي جا إلياس جابو قال له يس. اذا قال له يس وسكت. اذا في هذه الحاله هذه انت المهم خير راسك في هذا يعني في هذا الموقف هذا وجيتي سولتي شي واحد قلت له do you know where the library is قال لك يس. انت راك نورمالمون كتسول داك السؤال ولكن at the same time كتوقع الاجابه الا كانت يس خص يقول لك فين هي مثلا. يقول لك يس وغيقول لك مثلا فين تمشي وفين تمشي. اذا انا في الحاله الياس جاوب بيس وسكت. اذا in this case we say that Ilyas has violated the maxim of quantity by not providing enough information. إذا في هذه الحالة هذه إلياس ما احترمش هذا الماكسيم هذا الرول أو هذا المبدأ يعني ديال quantity. إذا في هذه الحالة شنو كنقولوا we say that Ilyas has violated the maxim of quantity by not providing enough information. ما عطاناش enough information الجواب ديالو كان ناقص وهذا ما داخلش في المبادئ ديال
إلا بغيتي مثلا كما قلنا التواصل ديالك يكون فعال، فخاصك يعني تحترم بحال هاد المسائل هادو، وهادشي راه كنعيشوه في الواقع ديالنا. باش بحال هاد المواد هادو فاش يعني كتقراهم كتلمس فيهم واحد السنس اوف يعني كتقرا شي حاجه اللي هي ملموسه كتعيشها، فهمتي؟ مثلا كنقولوا بالدارجه بنادم كيبيع الهضره، وهادو يقدروا يكونوا يعني ساينس، كيكونوا فيهم مثلا كاين شي حوايج كيبغي يدوزهم لك الانسان بلان ديريكت، فاش مثلا كيولي بنادم كيولي عنده مثلا انسرز بحال هكا. فهنا يقدر مثلا يكون كيدوز لك واحد الميساج باللي they're not interested in you ولا they're not interested in talking. فبحال هادشي هذا راه ما كاينش شي حاجه اللي كتكون random، غير هو الا بغيتي يكون عندك يعني التواصل ديالك effective ف you have to abide by او لا you have to respect these maxims. هنا في هاد الحاله هادي كان خصو يزيد يعطيه واحد كما كنقولوا extra information، يبين له فين جات مثلا، مادام هو عارف فين جا الموقع ديالها فخاصو يقول له فين نورمالمون. اذا هذا كان الماكسيم اوف كوانتيتي. ندوزو للنكست ماكسيم واللي هو the maxim of relevance. maxim of relevance. اذا شنو كنقصدو بهذا الماكسيم هذا؟ السميه ديالو relevance. Okay, so this maxim has to do with staying on the topic and providing information that is relevant to the conversation. يعني غنكونوا كندويو انا وياك فواحد التوبيك، غتحاول ما امكن انك خصك تبقى في التوبيك. مثلا عندنا واحد الارغيومنت، مثلا كنديسكاسيو شي حاجه اولوي، في هذه الحاله خاصنا بجوج بينا we have to stay on the topic and we have to provide information that is relevant to the conversation. شي حاجه اللي عندها علاقه بالconversation او بالموضوع ديالنا، ماشي شي حاجه اللي خارج الموضوع. Okay, so كما قلنا this maxim has to do with staying on the topic and providing information that is relevant, okay, to the conversation. مثلا ناخذ مثال كالعادة. إذا اللي نفترض عندنا جوج ديال الأشخاص، عندنا هاد الجوج هادو مثلا كيديسكاسيونا، مثلا كيدويو على جيم بلانز. جالسين كيهضروا على لاصال، شنو غيديروا في لاصال، فوقاش يمشيو تريني وكذا كذا، الميلز، the right exercises for example to grow the muscle كذا كذا كذا. واحد الشخص معاهم مثلا اللي كان معاهم يعني كان داخل في الجروب، مثلا يبدلوا من الهضره على السكول مثلا، هما كيهضروا على جيم بلانز وفجأة هو نقص وبدا يهضر لهم على السكول. يعني في هذه الحالة شنو كنقولوا؟ هاد الشخص هذا ما احترمش الماكسيموم في ريليفانس. الموضوع هو جيم، يعني هو جيم بلانز، هو فاطمة يحاول يعني فاطمة يحاول يدخل في الموضوع ويحاول حتى هو يشارك ويعطي الرأي ديالو. مشى بدل هو الموضوع كليا وبدا يهضر على شي حاجة اللي ما كيهضروش عليها هما أصلا. اوكي، سو في هذه الحالة هذه we say that هاد الشخص هذا has violated, okay, or is violating the maximum of relevance by mentioning something that is irrelevant to the conversation. Okay?
إذا في هذه الحالة قلنا بلي هذا الشخص هذا يعني شنو دار؟ He has violated the maximum of relevance by mentioning something that is irrelevant to the conversation. إذا هادشي اللي كنقصدو بالماكسيموم of relevance. You have to stay on the topic. You have to be relevant. داكشي اللي كتقول يحاول يكون عنده علاقة بالتوبيك باش هكا يعني داك الديسكشن تجيب واحد النتائج، ما تكونوش كتهضروا غير في الخاوي. وهادشي كنعيشو، شحال مرة كتلقاك مثلا كدوي مع شي واحد في شي حاجة كيجي هو كينقص وكيمشي يهضر لك حاجة واحدة أخرى. ونتوما مثلا كتكون يلاه بديتو مثلا تهضروا في شي توبيك، ولا بحال هاد الحالة كتكونوا ثلاثة بكم ولا شي حاجة وكيكونوا جوج بداو يهضروا في شي توبيك، كيجي الآخر كينقص كيجيب شي حاجة اللي ما عندهاش علاقة كاع بالموضوع، كتكون الروينة كتكون العشوائية. فهنا في هاد الحالة هادي ما غتكونش واحد كتسمى بحال هاي كنخربقو صافي you're wasting time. إذا هادشي اللي كاين على maximum of relevance. دابا ندوزو the last one which is the maximum of manner. إذا شنو كنقصدو بالماكسيم of manner? Right, so this maxim is related to being clear and avoiding ambiguity in communication. Okay, so it has to do with being super clear and avoiding ambiguity in communication. Right, إذا هذا الماكسيم عنده علاقة being clear and avoiding ambiguity. For example, if someone asks you about directions to a certain place or location, and you gave them unclear directions, you are not adhering, you are not respecting the maxim of manner. Okay? مثلا شي واحد سولك شي بلاصة فين جات مثلا، فاطمة تعطيه انت يعني واحد directions اللي هما واضحين اللي يقدر من خلالهم انه يمشي لذاك البلاصة، اعطيتيه مثلا directions اللي هما يعني unclear. فهنا في الحالة هذه you are not respecting the maxim of manner. Okay? إذن كما قلنا هذا الماكسيم عنده علاقة بالوضوح، بأنك تكون واضح يعني في الكلام ديالك، وأنك ما تكونش ambiguous في الهضرة ديالك. حاول avoid ambiguity in communication. مثلا في الحالة هذه خونا عطاه vague directions اللي ما غي يعني اللي من خلالهم ما غيعرفش هو فين يمشي. فهذا عنده علاقة بالوضوح، عنده علاقة فاش تكون كتهضر تحاول ديما speaking ديالك يكون واضح، باين شنو كتقصد. مثلا you avoid being ambiguous. إذا في الحالة هذه غتكون كتحترم هذا الماكسيم هذا. وإلا ما كنتي مثلا unclear أو شي حاجة فراك you are violating the maxim of manner by not being clear and by being ambiguous. Okay? So هادشي اللي كاين بالنسبة يعني لهاد الماكسيمز. كاينين 4 واللي يعني كما قلنا عندهم علاقة بالcommunication، بحال هما واحد الجايدين رولز أو واحد الجايدين برينسيبلز اللي كيقيديونا يعني التواصل ديالنا، أو اللي يعني من خلالهم كنقدروا أننا التواصل ديالنا يكون يعني effective. Okay, so at the end we can say that these maxims they serve as guiding principles for effective communication, and they help to ensure that information is exchanged clearly and accurately and appropriately within a conversation. Right? Okay, so نزيدوها هنايا.
Okay, so again يعني قلنا هاد الماكسيمز هادو they serve as guiding principles for effective communication. يعني إلا بغيتي يكون التواصل ديالك effective فحاول ما أمكن أنك تحترم هاد الماكسيمز هادو. لأن علاش؟ Because they ensure that information is exchanged clearly and accurately and appropriately within a conversation. وهكا كتقدر تجيب واحد النتيجة من خلال التواصل ديالك. Right? So هادشي اللي كاين بالنسبة يعني لهاد الماكسيمز هادو، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. كنظن راه دابا الصورة وضحت. ندوزو السؤال اللي موراه ونشوفو بعدا الجواب ديالنا. إذن من خلال هاد الشرح اللي شرحت لكم what is the correct meaning of the maxim of quality. maxim of quality يعني احنا شنو قلنا الماكسيم of quality عندها علاقة ب speaking the truth. اوكي سو ندوزو السؤال اللي موراه. Choose the right word to fill in the gap in the following sentence. The minister expressed her concern about the rate of divorce in the country. So عندنا interesting, deep, shocking, scared. إذن في هاد الحالة الجواب ديالنا هو of course deep. The minister expressed her deep concern about the rate of divorce in the country. كنقولو deep concern about the rates. Okay, so شنو كنعنيو ب a deep concern? So a deep concern, it means a significant or profound worry about a certain issue or situation. يكون واحد القلق اللي هو significant, okay, اللي هو profound about a certain issue or situation. So هنا في الحالة هذه the minister is deeply worried about the rate of divorce. المعدل ديال divorce ولا طالع بزاف وهذا الشيء خلق واحد deep concern in the part of the minister. بسبب يعني هذا rate of divorce اللي هو high. The minister expressed her deep ولا he is deeply worried about the rate of divorce. إذن كنقولوا deep concern واحد significant worry يعني واحد القلق اللي هو significant. إذن الجواب ديالنا of course deep. السؤال الموالي fill in the blank with the correct word. Do not open this document before you a virus scan. إذن عندنا هنا يعني في الأوبشنز عندنا introduce عندنا analyze carry out screen out. So هنا في الحالة the right option is of course we say carry out a virus scan. We don't say to introduce a virus scan or analyze or screen out. We say carry out a virus scan. السؤال الموالي choose the word that has almost the same meaning as the underlined one. The child was frightened, but his mom consoled him that there would be no danger. إذن عندنا the word that is underlined is the word consoled. إذن عندنا بالاختيارات assured, ensured, reassured or guaranteed. So هنا of course the right option is reassured. Okay? The word that has almost the same meaning as the word consoled is of course reassured. Why? نشوفوا هاد الكلمات اللي عندنا هنايا. شنو عندنا شنو بعدا كنعنيو بكنسول. What do we mean by to console? خصنا نعرفوا المعنى ديال هادي عاد نشوفوا المعنى اللي هو يعني قريب ليها. إلا ما كناش عارفين المعنى ديالها راه ما غنعرفوش. إذا خصنا نعرفوها بعدا هي شنو كتعني. What do we mean by to console? Alright, so to console it means to make someone who is sad or disappointed feel better. Okay? By alleviating their sorrow or discomfort.
Okay, so to console someone again, it means to make someone who is sad or disappointed feel better. هنا في هذه الجملة عندنا the child was frightened, he was scared, he was frightened, but his mom consoled him. His mom made him feel better, okay? And she said that there would be no danger. So هنا في الحالة هذه شنو هو المعنى اللي قريب to console someone, to make someone feel better, is of course the word to reassure. Because to reassure someone, it means to make someone feel comfortable by removing their doubts or fears. Okay? So of course, the right option is reassured. السؤال الموالي refers to the process by which interlocutors decide who should speak next. So هنا كما كتلاحظوا كاين بزاف د الأسئلة في البراغماتيكس. So شنو هي هاد الحاجة؟ هاد النوشن اللي كيعني the process by which interlocutors decide who should speak next. Okay, so شنو كنقصدو بالinterlocutors؟ هما the people involved in a conversation. واحد جوج أشخاص كيدويو هادوك هما interlocutors. The process by which they decide who should speak next. Okay, يعني هاد البروسيس اللي بيه كيديسايديو شكون اللي غيدوي next. يعني عنده علاقة ب of course turn taking. يعني من خلال هاد الوصف اللي عطاونا هنايا فراه of course turn taking because they take turns to speak. Okay, يعني التسمية راه باينة. Turn taking يعني we take turns in order to speak. Okay, so هنايا of course we have to say that turn taking is a very important aspect of conversation. كما درنا قبيل على يعني دوك الماكسيمز اللي تاهما important في واحد الكونفرسيشن، فيعني حتى turn taking هو is very important، لأن لما كناش كاين واحد النظام مثلا واحد كيدوي واحد غيتصنتلو واحد كيتصنت واحد كيدوي واحد كي ask questions، يعني هاد turns هادي يعني هاد البروسيس هذا هو is very important. Okay, it's very important and it involves the transition of speaking turns between the participants or between the interlocutors or between the people. يمكن نقول the participant أو يمكن نقول the interlocutors or the people involved in a conversation. Okay, so it is highly regulated. It is a highly regulated process that is again essential for effective communication in both dialogue and in conversations. Right? Of course, the right answer is turn taking. إذا ندوزو السؤال الموالي. Fill in the blank with the right word. This beautiful sculpture is a landmark of our city. It was in 1936 by a famous artist. So الاختيارات عندنا built, raised, constructed, created. Okay? So again, here, the right option is created. Okay? So when we say create, it means to bring something into existence. هنا في الحالة عندنا this beautiful sculpture is a landmark of our city. It was created, of course. It was created. We create. It was brought into existence. ممكنناش نقولوا raised. ممكنناش نقولوا built. It was created. So the right option is created. إذن السؤال الموالي يقول
Sarah wears her heart on her sleeve means that she is sensitive, sensible, transparent, considerate. إذن يعني هذه expression هذه okay again is an idiom and it means to be transparent. فاش كنقولوا someone wears his or her heart on her sleeve, it means to be transparent in one's emotions and to show your feelings or emotions and not hide them. Okay? So هذا هو المعنى ديالها. So أنا في هذه الحالة هذه Sarah is transparent in her emotions. She wears her heart on her sleeves. This means she shows her emotions and she doesn't try to hide them. Okay? So the right option is transparent.